ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. Today we shall learn something about fearlessness. What Swamiji is saying on fear is very important for all of us. Most of us lead a life of fear. A life of fear is no life at all. It is a death in installments. A life of fear is no life at all. It is a death in installments. Installments lo మరణించడంలో కూడా ఎఫిషియన్సీ లేదనమాట. So what Swamiji wants to say on death, on fearlessness, please see page number 44 and 45. The last quote in the page. The earth is enjoyed by heroes. This is the unfailing truth. Be a hero. Always say, I have no fear. Tell this to everybody. Have no fear. Fear is death. Fear is sin. Fear is hell. Fear is unrighteousness. Fear is wrong life. All the negative thoughts and ideas that are in this world have proceeded from this evil spirit of fear. Next page. Be not afraid of anything. You will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the great cause of misery in the world. It is fear that is the greatest of all superstitions. It is fear that is the cause of our woes. And it is fearlessness that brings heaven in a moment. Therefore, arise, awake, and stop not till the goal is reached.
immortal words, right? The earth is enjoyed by heroes. Be a hero, always say, I have no fear. Tell this to everybody. Fear is death, fear is sin. Bhayame papamu, fear is hell, bhayame narakamu. Fear is unrighteousness, bhayame adharmam. Fear is wrong life. Tappudu jeevitam. Okay, all the negative thoughts and ideas that are in this world have proceeded from this evil spirit of fear. Fear is a negative emotion. Swamiji is calling it as evil spirit. So wherever there is violence, whenever there is violence, if you analyze it, it is again because of fear. If there are the wars, again it is because of fear. One country feared that actually other country is a threat to it. So in defense of its borders or in defense of its, let's say, security, it attacks the other country. That's how wars are ignited, right? Everything is because of fear. All the violence that happens in this world is because of fear. People who take up weapons, they are because of fear. And somebody who is totally fearless, he doesn't take a weapon. For example, people like Buddha never feared anything. People like Mahatma Gandhi never feared anything. So such people, they did not take up weapons. So they are all the real heroes. As Swami is saying, fear is sin. Bhayame papam. It is fear that is the cause of our woes. మన బాధలన్నింటికి కారణం, మూల కారణం ఏంటంటే భయం అంటాడు. So there are various reasons for fear, we all know. And in our Upanishads it is described, God is given, the definition given for God is this, he is fearless. Abhayam vai Janaka. So in that beautiful Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Yajnavalkya says to Janaka and gives this definition for truth. What is the definition for truth? Abhayam. And Vivekananda also would quote from the Upanishad saying, we have this message coming from our Upanishads. The Upanishads say, Abhi, be fearless and be fearless. So only when you attain to God and then you will become totally fearless. Only when you transcend death you really become fearless. But leave that as it may for now. It's a distant goal for all of us. It's చాలా పెద్ద లక్ష్యం అంటే అమృతత్వాన్ని సంప్రాప్తించుకోవడం ఒక బుద్ధుడిలాగా వివేకానందులాగా. Mrityu and life both are there in this Amrutam. Mrityumscha Amrutam Dvayam Dehe Pratishthitam. Mahabharata says. Mrityu ఉంది ఇక్కడే అమృతత్వం కూడా ఇందులోనే. దేహంతో తాదాత్మ్యం చెందితే మృత్యు ఒకరోజు చనిపోతాం. దేహం విడిపడి ఆత్మగా మనం తెలుసుకుంటే మనం అమృతత్వాన్ని సంప్రాప్తించుకున్నట్లే. మృత్యుమాపద్యతే మోహాత్ సత్యేనాపాద్యతే అమృతం అంటుంది. మోహం ద్వారా మనం రాంగ్గా బాడీతో ఐడెంటిఫై అయ్యాం కాబట్టి మనకి డెత్ అనేటువంటిది చాలా భయంకరమైనటువంటి అనుభవంగా పరిగణిస్తాం, భయపడతాం. సో లీవ్ దాట్ యాజ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ అవర్ సొసైటీ, వాట్ ఐ సీ ఈస్, in India particularly, what we fear society. సమాజం అంటే మనకి చచ్చే భయం, సమాజం కోసమే బ్రతుకుతూ ఉంటాం. Because of this, humongous amount of genius goes a waste in this country. That's my perception. మన భారతదేశంలో ఇండివిజువల్స్కి జీనియస్ ఉండి, టాలెంట్ ఉండి, కష్టపడే మనస్తత్వం ఉండి కూడా ఆ జీనియస్, ఆ టాలెంట్ వేస్ట్ కావడానికి కారణం సమాజాన్ని చూసి భయపడతారు. Yesterday there was a young man with me. He had a problem. The problem is this. Swamiji చదువుకునేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండట్లేదు. I just asked him, what are you doing now? I'm preparing for competitive exams, groups. So I asked him, what is your father? My father is a farmer. I asked him how many acres he has. 2 acres of land. He has completed his BCom and appearing for competitive exams. So the thing is, he told me that why can't you do MCom చేసి టాలీ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుని ఏదో కాస్త ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకుని పార్ట్ టైం చేసుకుంటూ మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు పడతాయి నోటిఫికేషన్స్, ఎన్ని పోస్ట్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి అని చెబితే ఆ పిల్లవాడు, నో నాకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే కావాలి, మా ఊళ్ళో చదువుకున్నవాడు ఎడ్యుకేటెడ్ అయినటువంటి వ్యక్తి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి, అప్పుడే గౌరవం ఇస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, రైట్? సో సొసైటీ కోసం బ్రతకడం అంటే చెప్తాను. ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రామంలో ఆయన గుర్తింపు పొందాలంటే, గౌరవం కావాలంటే ఆయన ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి. ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇట్, ఇట్స్ ఫైన్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. బట్ యూ నీడ్ టు బి ప్రాక్టికల్ ఆల్సో. ఓకే, ఒక 100 పోస్ట్కి 1,00,000 మంది రాస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వీస్? ఆర్ యూ లివింగ్ ఇన్ రియాలిటీ, ఆర్ యూ లీడింగ్ ఏ ఎయిరీ ఫెయిరీ లైఫ్? ఇమాజినేషన్లో బ్రతుకుతాం మనం, డ్రీమ్లో బ్రతుకుతాం ఎక్కువ. మనకి పాశ్చాత్యులకి అక్కడే తేడా ఉంది. దే ఆర్ వెరీ ప్రాక్టికల్, డౌన్ టు ఎర్త్.
The huge difference. We have the genius, we have the capacity to work, but most of the time because of society. He has taken this goal for the sake of society. I'm saying, okay, you prepare for it. Because you all know that actually why we go for government jobs? Because there is security, right? Once you get the job is almost kind of permanent for life, okay? So you don't have to work much also. But not nowadays, you have to work in government jobs. And also you'll get that extra income. Okay. నేను మీకు రేపిస్తాను గవర్నమెంట్ జాబ్, నాకు 30 సంవత్సరాలు నేను కరప్షన్ అంటే అవినీతి డబ్బులు ముట్టుకున్నాను, మీరు అని ప్రామిస్ చేయగలరు, రాసిస్తారు నాకు? నో, nobody wants to give that, right? So even if the parents, if the child gets a government job, okay, you enter into government sector, but don't become corrupt. Any father says that? Any mother says that today? Now, in my opinion, actually, why are you getting into an area where it becomes very, very difficult to lead a honest and ethical, life? People don't think and don't consider it's okay because society accepts this. Society actually rather considers this a kind of, you should be like that. But that is not right. That's what I'm saying is, we choose our preferences, we choose our choices, occupations according to what the society says. Somebody ఒకళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అని అంటే అందరు పొడవు మన సాఫ్ట్వేర్ అని పడిపోతారు, ఒకే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. This is the problem. Original thinking is very, very important. According to your aptitude, according to your capacity, you study, you analyze your own aptitude. మన టెంపరమెంట్ ఏంటి, నాకు సూట్ అయ్యే జాబ్ ఏంటి, నాకు ఏది సూట్ అవుతుంది, నా టెంపరమెంట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ మై న్యాచురల్ ఇంక్లినేషన్, వాట్ ఈస్ మై న్యాచురల్ లైకింగ్, వాట్ ఈస్ మై యాప్టిట్యూడ్, వాట్ ఈస్ మై ఫెయిర్. That you need to think, right? That somebody else cannot do it for you. No, the society is saying that is good, I am also going for that. No, that is where the problem comes. సో మన దగ్గర అందుకని ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం చాలా ఉంది, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దే కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఇక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ లేకపోవడం వల్ల, ప్రతి పని పవిత్రం అనుకోకపోవడం వలన, వి ఆల్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ఏ వన్ పర్టికులర్ స్పేస్. ఓకే, అదే అందరు సమాజం దాన్నే గుర్తిస్తుంది కాబట్టి సొసైటీ కన్సిడర్స్ దోస్ ఆక్యుపేషన్స్ యాజ్ గ్రేట్. సొసైటీ అటాచెస్ టూ మచ్ ఆఫ్ ప్రెస్టీజ్ టు సర్టన్ jobs, and we all want to go there, and in the process actually create artificial competition. This is what is happening in this country. We need to be practical, we need to live in reality, we need to understand we should never live for the sake of society. Then you are a hero, in my opinion. The lion in you will come out. ఇవాళ నుంచి ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సెషన్ పెట్టుకొని, డోంట్ టేక్ ఎనీ డెసిషన్ కీపింగ్ ద సొసైటీ ఇన్ మైండ్. ఆల్వేస్ టేక్ యువర్ డెసిషన్స్ అండ్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ have your goals and objectives according to your temperament, according to your capacities and capabilities and your natural inclination. That's all. నా అభిరుచి ఏంటి, నా ఆసక్తి ఏంటి, దాన్ని పట్టుకొని మీరు గోల్ పెట్టుకొని దానికోసం ప్రొసీడ్ అవ్వండి. Society may not understand immediately, it doesn't matter. Vivekananda says actually all great undertakings are achieved through mighty obstacles, he says. If your undertaking is a great, in the beginning you will only encounter ridicule. Okay, then comes opposition and acceptance comes only in the end. మనం చేసేటువంటి కార్యం ఒక గొప్ప కార్యం అయితే ముందు మనకి అవహేళన ఎదురవుతుంది, తర్వాత ప్రతికూలత ఎదురవుతుంది, చివరికి వస్తుంది అంగీకారం. ఇన్ ద ఎండ్ దే సే యు ఆర్ ఎ హీరో. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ దే మే నాట్ సే హీరో, బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సో బీ ఒరిజినల్, థింక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో సొసైటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పిల్ ఆఫ్ మీడియోకోర్ పీపుల్. ఆ ఒక్క సొసైటీ భయాన్ని కనుక మనం పక్కన పెడితే ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us can become a hero. So I think there's a lot to tell to this, and I will try to continue the story in my further prayer meetings. Thank you. Nice evening.